ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning to all my dear students. In today's session, we will be studying hydrology. This is session number 7 of my lecture series. In this session, we will be studying on hydrograph and abstractions from precipitation. Right? Let us discuss these things in today's class. This is Unit 2, Sessions 7 and 8, and topics covered in this session are hydrograph and abstraction from precipitation. Let us have a recap of Session 6. What are the topics covered in Session 6? Some of the major topics which we covered in Session 6 are determination of average rainfall, mean annual rainfall. Right? How to determine average rainfall and what is mean annual rainfall, this we discussed in the previous class. Let us have a small recap of these things. Here there are different methods of calculating the average precipitation. I told you in a previous video why the average precipitation is required, because single rain gauge station cannot represent the entire watershed, characteristics of entire watershed. Hence we need to have number of rain gauge stations at different locations in the catchment, right? So we are going to take the average of these measurements of these rain gauge stations, and how to take this average, this we will be discussing in today's class. Already we have discussed in previous class also. Just have a recap of whatever we have studied in the previous session, right? So we will be having the various rain gauge stations P1, P2, P3, P4. This is arithmetic mean method. In arithmetic mean method, the average depth of rainfall is obtained using the equation P1 plus P2 plus P3 plus P4 up to P7 divided by N. N is number of rain gauge station. This method is called arithmetic mean method of finding average rainfall. Next is Thiessen's polygon method. What is this Thiessen's polygon method? In Thiessen's polygon method, what we'll be doing is, all the rain gauge stations will be marking on a paper. These are the locations of the rain gauge stations. We'll be doing according to the scale, and then we'll be joining all the lines, and each line will be drawing the perpendicular bisectors. Right? For each line we'll be drawing perpendicular bisectors, and we are going to divide the entire catchment into different areas. Let us take this as A1. This is the representation of this A2. A2 is the representation of the rain gauge station at P2. This is A4. This is A3. Like this, we are going to divide the entire catchment into different areas. And then we are going to calculate the average rainfall or average precipitation using this formula. P is equal to P1A1 plus P2A2 plus P3A3 up to Pnan divided by A1 plus A2 plus A3 plus A4. So using this formula, we are going to calculate the average rainfall. This method is called as Thiessen's polygon method. Next is isohydral method, which is a very accurate method of finding precipitation. This also we have discussed in previous class. The isohyds are lines representing the points of equal rainfall or equal precipitation. If I join all the points of equal rainfall, the line which I am going to get, they are called as isohydral lines. These isohydral lines are drawn for a catchment. This is a catchment. For this catchment, these isohydral lines are plotted. Right? Itara isohydral lines na ನಾವು plot ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ rainfall ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾನು interpolation method ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ plot ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then this is the area. A1 is the area between the rainfall P1, P2. This is P2, P3. This is A2 is the area bounded between the two isohyds. This is the two isohyds. This is P1 isohyd, P2 isohyd, P3, P4, P5, P6 isohyds. These are the area enclosed between the consecutive isohyds. Right? This method is called as isohydral method. Now we are going to plot the isohyds and we are going to
divide the entire catchment into different area, and each area we are going to find out using planimeter or graph paper. So after finding out the area and precipitation, average precipitation we are going to calculate using the formula A1 into P1 plus P2 by 2 plus A2 into P2 plus P3 by 2 plus A3 into P3 plus P4 by 2, like this, divided by A1 plus A2 plus A3 plus AN. Using this formula, we are going to find out the average rainfall. This is the three methods. And in our previous class, we have also solved problems related to the average rainfall measurement using all the three methods, right? So mean annual rainfall. What is this mean annual rainfall? The average of annual rainfall of a station over a period of 35 years is called as mean annual rainfall or normal annual rainfall. What is wetness index? Wetness index is the ratio of actual rainfall in a given year at a given place divided by mean annual rainfall at that particular place. This also I have discussed in our previous class. Now coming to the today's class. This is a unit 2, session 7 and 8 I will be covering in this today's class. The topic which we will be covering in today's class is hydrograph and then abstractions from precipitation. Let us discuss in detail about this hydrograph. What is meant by hydrograph? Hydrograph andreno? It is a graphical representation between discharge and time across a stream. So you will get a stream, you will be having a stream. Across this stream, we are going to find out the discharge across the stream at different intervals of time. At different intervals of time, we will be finding the discharge. Say every 1 hour, every hourly once, I am going to measure the discharge across the stream. If I plot the graph of taking discharge along the y-axis and time along the x-axis, this is nothing but a graphical representation of discharge versus time at any cross section of a stream. The discharge is plotted along y-axis and time is plotted along x-axis. If I plot a graph, this graph which gives that graph we call it as hydrograph. And the area under this graph, whatever the area which we get under this graph, that gives volume of flow. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಟೋಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೈಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕ್ಯುಮೆಕ್ಸ್, that is meter cube per second, or it is also called discharge. You can see here the discharge values are taken along the y-axis and time is taken along the x-axis. You can see the time here taken in days, day 1, day 2, day 3, day 4, and also in between these days you will be having hours. Each day 24 hours it will be divided, right? So between day 2 and day 3 we will be having 24 divisions. Day 3 and day 4 we will be having 24 divisions. Every hour discharge is calculated and it is plotted. If you see the plot of this discharge versus time, I am going to get a curve like this. This is the curve which I am going to get. So this is called the rising limb of the hydrograph. This is called falling limb of the hydrograph. And this is the peak discharge. Peak discharge means the maximum discharge. Okay, so whichever the peak value I will be having, that we call it as peak flow or peak discharge. You can also see here, as the rainfall goes on increasing, what happens to the discharge? As the rain improves, the discharge in the stream ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ which if you plot a graph of time, the discharge increases and it will become peak at certain duration, and then once again discharge as the rainfall recedes. As the rainfall recedes, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನದಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗ್ರಾಫು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್. ರೈಸ್, this is what we call it as, this plot is called as hydrograph. Now coming to abstraction from precipitation. ಈಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಸಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಳೆನೂ ಸಹ ಅದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಡೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ತಡೆದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಲಾಸಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ವಾಟರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, that we call it as infiltration. Some part of the water, right, they gets stored in the form of lakes, ponds, right, reservoir, etc. This water which gets stored in the form of lakes, reservoir, etc., we call it as depression storage. And some part of the water gets evaporated. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ದ ವಾಟರು ಮೇಲೆ ಹಾವಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಗಿಡಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ನೀರು ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಓವರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರನ್ ಆಫ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ನಾವು? ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ obstruction from precipitation is also called as water loss. Okay, this will be equal to precipitation minus surface runoff. ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಳೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀರು ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಈ ಮಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸಸ್, ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we will discuss in detail about this water losses. One is evaporation. So ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. Evaporation is a process. How do you define this evaporation? Evaporation is a process in which liquid changes into gaseous state or vapor state due to transfer of energy. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾವಿಯಾಗುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ನೀರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಅಥವಾ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು
ಸೊ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀರು ಆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೇಗೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಈ ಎವಾಪರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಈ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆ, ವಿಂಡ್ ಜೊತೆ, ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಆ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್? One is the vapor pressure at water surface, second is temperature, third is wind velocity, the velocity with which the wind is acting, atmospheric pressure, soluble salts from atmosphere, and heat storage in water bodies. These are the factors in which evaporation depends on. How do you measure this evaporation? Evaporation is measured using evaporimeter. This is an instrument called evaporimeter. Using this evaporimeter, the evaporation is measured. Now we have in India ISI standard evaporation pan. This is called evaporation pan. This evaporation pan is used to measure evaporation in India. Now this is about evaporation. Okay, we understood about this evaporation. Okay, next we will move on to transpiration. What is meant by transpiration? It is the process by which water leaves the body of plant and reaches the atmosphere as water vapor. ಈ ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಅದರ ಎಲೆ, ಕಾಂಡ, ಇದರಿಂದನೂ ಸಹ ನೀರಿನಂಶ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? Transpiration is the process by which water leaves the body of plants and reaches the atmosphere as water vapor. This is called transpiration. What are the factors which affects the transpiration? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಿಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಆ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ water leaves the body of plant and reaches the atmosphere as water vapor. These are the factors on which the transpiration depends on. This is what the pictorial view of transpiration. This is how the water vapor is escaping into the atmosphere from the leaf, right? From the leaf, water is getting evaporated. The roots are going to absorb this water particle. This water particle which is absorbed by the roots is transpired. Okay, the water particles, the used water evaporates from the leaf surface, and sunlight is very important for this action. Now evapotranspiration. Evaporation is different, transpiration is different. Now combined effect of evaporation and transpiration, we call it as evapotranspiration. While transpiration takes place, see here, whenever there is a transpiration, not only plants, water particles escapes from plants, even the water particle also escapes from soil which is present surrounding the plant. We will be having moisture in the plant, in the soil, right? Here the moisture of soil also will be escaped into the atmosphere. It gets evaporated. Right? This combined effect of the evaporation from the soil surface and transpiration from plants
This combined effect we call it as evapotranspiration. So evaporation and transpiration we are combining as one head, right? So evaporation from water bodies is different. Evaporation from plants and soil is different. The combined effect of evaporation and transpiration from the soil surface and plants, we call it as evapotranspiration. How do we measure this evapotranspiration? We have a lysimeter. Lysimeter is an instrument which is used to measure evapotranspiration or by field plots, right? So this is the evapotranspiration, as I mentioned you earlier. This is the water getting transpiration takes place from the plants. Transpiration takes place from the plants and from soil surface. You can see here, this is the soil surface. From soil surface, the water gets evaporated. The combined effect of these transpiration and evaporation, we call it as evapotranspiration. This is a lysimeter which is used to measure evapotranspiration. Next, losses. These are the losses which we will be studying now. Losses. Another loss is interception loss. What is this interception loss? Whenever it rains over a catchment, the precipitation, all the rainwater will not fall on the ground. Some part of the rainwater is obstructed by plants, right? It is obstructed by vegetation, and some part of the water rainfall gets obstructed by the natural objects or like mountain surfaces, right? It gets obstructed, it gets wet, the mountain surfaces gets wet, the stones will get wet, and also buildings, man-made creatures like buildings. Whenever the rainwater acts, whenever the rain falls on a buildings, the buildings also gets wetted. It wetting the surfaces. It is called interception. The rainwater is intercepted in different form. Either it may be intercepted on leaves of plants. It may be intercepted, it may be caught or intercepted on mountains. It may be intercepted by buildings. This we call it as interception losses. The volume of the water which is intercepted depends on the different factors. If you take the interception due to vegetation, it depends on the type of species, density of vegetation, and storm characteristics. What type of storm it is, whether it is a drizzle, okay, whether it is heavy rainfall, it depends on different factors, right? So the interception is nothing but the part of precipitation which is obstructed by plants or vegetation, by mountains, and also by buildings. This we call it as interception loss. So interception loss depends on the amount of water intercepted in an area, depends on type of species. Plant species ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಈ ಗಿಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಥಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಲಾಸ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆರೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? So this is called depression storage. Now once again, depression storage depends on various factors. Slope of catchment, ಆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಇಳಿಜಾರು, ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನ, ಓಕೆ,
ಮಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿದೆ, ವೆದರ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಜಲಾನಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಲೇಕ್ಗಳೆಷ್ಟಿದೆ, ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳೆಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಂಡ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್? ಕಳೆದ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ದಿನ, ಹಿಂದಿನ 2 ದಿನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಂದಿದ್ದಂಥ ರನ್ ಆಫು, ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದು ಲೇಕ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ, ಏನು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಂಡ್ಸ್, ನೀರು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಸಸ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್? It is the flow of water into ground through soil surface. Okay, flow of water into ground. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ದ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು? ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೀರಿನ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ವೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಇದೆಯಾ? ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆವಾಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸಾ? ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಈ ಗ್ರಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಮಣ್ಣು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ತೇವಾಂಶ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, condition of soil surface, vegetation cover, soil temperature, and also current moisture content. This is how the pictorial view of the infiltration capacity. This is the soil surface. This is how the water getting infiltrated into the soil surface.
This is infiltration, which you can see here. The water getting infiltrated and reaches the water table. Okay. So today's class we have discussed about the various types of losses from precipitation. In next session we will study on runoff process. How to measure this runoff, how to calculate the runoff, these what are the factors affecting runoff, these we will discuss in next session. Thank you.